tahimik ang gabi. Tanjing hanjan lamang ang marinig habang dahanahang humahaplos sa mga tuyong dahan sa giliding dan. Sa isang sulaking abandonadong lugar, may isang matandang babae na nakapo sa malamig na semento. Nakayakap siya sa kanyang lamang bag, tila ayan na lamang ang may titirang kayamanan niya sa mundo. Ang kanyang pangalan ay Aling Rosa. Matagal na siyang Pulubi. Halos wala nang nakakakalala sa kanya. Araw-araw, pareho lang ang nangyari, maglalakad siya sa kalsada, manghihingi ang konting pagkain, at maghahanap ng matutulagan sa kung saan man siya abutan ng gabi. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may kwento. Isang kwentong puno ng sakit. Kung nandito lang sana kayo, mahina niyang bulong habang nakatingin sa langit. Hindi alam ang karamihan, dati siyang may pamilya. May anak. May tahanan. Ngunit isang trahedya ang sumara sa lahat. Isang sunog ang kumatil sa buhay ang kanyang mahal sa buhay, at sa gabing ayan, parang pati siya ay namatay na rin. Simula noon, gamala na lang siya. Walang direksyon. Walang patutunguhan. Hanggang sa isang gabi, may kakaiba siyang napansin. Habang naglalakad siya sa isang liblib na lugar sa giliding gubat, napansin niya ang isang lamang bahagi ng lupa na tila bagong huke. Hindi ito normal. Sa tagal na niyang gala, kabisado na niya ang mga lugar na tahimik at walang tao, pero ito, kakaiba. Bakit parang, may nagtago dito, tanong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Takot man, nandiyan ang kanyang kuryosidad. Hinawakan niya ang lupa. Medyo malambot pa parang kamakalan lang ito hinake at tinabunan ulit. Napatingin siya sa paligid. Walang tao. Tahimik. Pero may kakabang pakiramdam, parang may nagmamasid. Saglit siyang nagdalawang isip. Hindi kayo na dapat pinapakialaman, bulong niya. Pero sa lublob niya, may bumabulong. Subukan mo. Kinaha niya ang isang pirasong kahoy at nagsimulang magake. Dahan-dahan. Puno ng kaba. Bawat galaw niya, parang may kasamang takot na baka may lumabas na hindi niya inasahan. Lumalalim ang huke. At biglang. Talk. May tinaman ang kahoy. Napatras siya. May, matigas, nanginginig niyang sabi. Tinanggal niya ang lupa sa ibaba nito gamit ang kanyang mga kame. At dun niya nakita. Isang bakal. Isang malaking bakal na tila takip ng isang bagay. Hindi ito ordinaryo. Mukha itong, pinchuan. Isang pinchuan na nakabaon sa lupa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bunker, bulong niya. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganito sa gitna ng isang tahimik at abandonadong lugar. Kinabahan siya. Pero kasabayang takot, may kakabang pag-asa. Baka, may layman, sabi niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang hawakan ng bakal na pinto. Malamig. Mabigat. Parang matagal nang hindi nabibuksan. Huminga siya ng malalim. At kung ito na ang pagkakataon ko, na magbago ang buhay ko. Sa anang pagkakataon sa lobing maraming taon, may naramdaman siyang kakaiba. Pag-asa. Dahan-dahan niyang hinala ang pinto. Creak. Isang tunog ang yumalinggongga sa tahimik na gabi. Unti-unting bumukas ang pintuan. At mula sa loob. Isang malamig na hangin ang lumabas. Kasabayang isang madalim na lagusan pababa. Napatras siya. Takot. Pero hindi na siya umatras. Wala na akong mawawala, bulong niya. Kinaha niya ang maliit niyang flashlight, isang luma at halos hindi na gumaganang ilaw na napulat niya dati. Pinalon niya ito. Mahina, pero sapat. At dahan-dahan. Bumaba siya sa bunker. Hindi niya alam. Ang gabing ayan. Ang magbabago sa kanyang buhay magpakailaman. Habang pababa siya, naririnig niya ang bawat yabag niya. Talk, talk, talk. Parang bawat hakbang ay papalapit sa isang lihim na matagal nang nakabaon sa dilim. At sa pinakailalim. May nakita siyang isang bagay. Isang kahon. Isang kahon na tila naghihintay sa kanya dahan-dahang bumaba sa Aling Rosa sa makipot na hagdanan ng bunker. Bawat hakbang niya ay may kasamang kaba. Ang mahina niyang flashlight ay nanginginig sa kanyang kame, at ang ilaw nito ay halos hindi sapat upang liwanagan ang madalim na paligid. Dios ko, ano ba, mahina niyang bulong.
Habang pababa siya, napansin niya ang mga dingding, gawa sa makapal na semento at bakal. Halatang matabay ito. Hindi ito basta-bastang lunga o taguan lang. Parang ginawa ito para sa isang mahalagang dahilan. Pagdating niya sa pinakailalim, napahinto siya. Tahimik. Sobrang tahimik. Tanging ang pakinggan niya lamang ang marinig. Itinuan niya ang ala sa palagid, at dun niya nakita ng mas malinaw ang kahon. Isang lamang kahon na yari sa kahoy, pero may bakal na kandado. Natatakpan ito in manipis na alikabak, pero mukhang hindi pa ganun katagal na iniwan. Lumapit siya. Dahan-dahan. Parang natatakot na baka bigla itong mawala. May layman na, sabi niya sa sarili, habang pinupunasan ang ibaba nito gamit ang kanyang nanginginig na kame. Napansin niya na ang kandado ay medyo kalawangan, pero hindi pa tuluyang sira. Sinubukan niya itong galawin. Click. Bahagayang gumalaw. Puwid pa, bulong niya. Naganap siya ang matigas na bagay sa palagid. Nakakita siya ang isang bakal na tubo sa giliding bunker. Kinaha niya ito at ginamit upang pilitin ang kandado. Konti pa. Konti pa. Crack. Biglang napitol ang kandado. Napatras siya sa gulat. Sandaling natahimik muli ang palagid. Binuksan kayo na, bulong niya, tila hindi makapaniwala sa kanyang sarili. Unti-unti niyang inangat ang takiping kahon. Kriik. Habang bumabukas ito, tumambad sa kanya ang isang bagay na hindi niya inasahan. Hindi pera. Hindi ginto. Kundi. Mga lamang dokumento. Napakunat ang noo niya. Mga papel, sabi niya, halatang nadismaya. Pero habang hinahalungkat niya ang layman, may napansin siya. May isang sobre. Iba ito sa laha. Mas mayos. Parang sinadayang itago. Kinahan niya ito. At dun niya nakita ang isang pangalan na nakasalat sa harap. Nanlaki ang kanyang mga mata. R. Rosa. Nanginginig ang kanyang kame. Hindi siya makapaniwala. Pangalan kayo, bulong niya. Mabilis na bumalis ang tibak ng kanyang puso. Paano nangyari ito? Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang sulat. Lamang papel, medyo nanala na, pero malinaw pa ang sulat. Sinimulan niyang basahin. Kung sino man ang makakakita nito. Huminto siya sandali. Parang may kung anong humigpit sa kanyang dibdib. Ipinagpatuloy niya. At kung ikaw ay si Rosa. Biglang napapo si aling Rosa sa saig. Hindi pwede, bulong niya, halos hindi makahinga. Matagal kitang hinanap. Tumulo ang kanyang luha. Ako ang iyong asawa. Parang tumagil ang mundo niya. Asawa, nanginginig niyang sabi. Akala niya, patay na. Akala niya, wala na. Sa isip niya, malinaw pa ang gabing ayan, ang sunog, ang sigawan, ang pagawala. Pero nayon. May lihim na unti-unting nabibanyag. Mabilis niyang ipinagpatuloy ang pagbabasa. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin, hindi ako nakabalik siyo. Ngunit gusto kong malaman mo, na may iniwan ako para siyo. Napatingin siya sa palagid. Para sa akin, bulong niya. Ang bunker na ito ay ginawa ko para protektahan ang isang bagay na mahalaga. Hindi ito pera, kundi katotohanan. Napulunak siya. Katotohanan. May mga tong gustong surain tayo noon. Kaya kailangan kong itago ang lahat. Habang binabasa niya ito, unti-unting bumabalik ang alaala sa kanyang isipan. Mga panahong may kakabang nangyari. Mga gabing may mga tong sumusunod sa kanila. Mga lihim na hindi niya kailanman nintindihan. At kung dumating ang araw na makita mo ito. Handa ka na. Biglang may narinig siyang tunog. Talk. Napalinggan siya. Parang may nahilog. Oy, mahina niyang sabi, nanginginig. Itinuan niya ang ala sa palagid. Walang tao. Pero. May pakiramdam na hindi siya nag-isa. Muling bumalis ang tibak ng kanyang puso. Binalikan niya ang sulat. Magingat ka. Hindi pa tapos ang lahat. Biglang namatay ang kanyang flashlight. Patay. Nabalating dilim ang buong bunker. At dun. May narinig siyang yabag. Talk.
Talk. Talk. Parang may papalapit. Nanigas siya sa takot. May, tao dito, bulong naya. Sa gitna ng kadilaman. May isang lihim na hindi pa naya alam. At may isang tong paparating. Na maring magbago sa laha, nanataling nakapo sa aling rosa sa malamig na saging bunker, hindi gumagala, halos hindi humihinga. Ang dilim ay bumulat sa kanya, walang kahit konting liwanag. Ang dati niyang hawak na flashlight ay tuluyan ng namatay, at nayan, wala na siyang gabi. Dios ko, tulungan mo pa ako, mahina niyang bulong, nanginginig ang boses. Ngunit ang dasal naya ay tila nalyanad sa katahimikan. Talk. 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 Mas lumalakas ang tunog in yabag. Mas papalapit. Mas malino. Parang may tong dahanahang bumababa sa hagdanan ng bunker. Nanginginig ang buong katawan ni aling rosa. Hindi naya alam kung tatakbo ba siya o magtatago. Pero son. Wala siyang makita. Wala siyang matakbihan. Hindi ako pwedeng mahuli, bulong naya sa sarili. Dahan-dahan siyang gumapang paleo sa kahan. Hinawakan naya ang malamig na saig, pilit hinahanap ang pata upang may masandalan. Habang gumagala siya. Crack. May natapakan siyang tuyong bagay. Napahinto siya. Nanigas. Tahimik. Pero. Tumajil ka. Isang malamig na boses ang biglang summer sa katahimikan. Parang tinasak ang puso ni aling rosa sa sobrang takot. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Alam kong may tao dito, dagdaging boses, mas malapit na nayan. Isang lalaking boses. Mabigat. Mapanganib pakinggan. Lumabas ka, kung ayaw mong masaktan. Napapikat sa aling rosa. Ramdam naya ang luha na dahanahang tumutulo sa kanyang pisanji. Hindi na ako makakatakas, bulong naya. Sa isip naya, ito na siguro ang katapusan. Pero sa kabila ng takot. May isang bahagi ng puso naya ang nagsasabing. Hindi pa ito ang wakas. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang tuhat. Wag kong lalapit, mahina niyang sabi, kaya't alam niyang wala siyang laban. Biglang may liwanag. Isang malakas na flashlight ang tumama sa kanyang muka. Napaziga siya, napapikat sa sobrang liwanag. At sa anang pagkakatayan. Nakita naya ang tong nasa harapan naya. Isang lalaki. Nakaitam na damit. May takip ang kalahati ng muka. At ang mga mata nito. Malamig. Mapanuri. Matanda, sabi ng lalaki, tila nagtataka. TSK, akala ko kung sino na. Hindi siya makasagot. Tinitigan siya ng lalaki mula yulo hanggang pa. Anong ginagawa mo dito, tanong nito, may halong duda. Napalunak si aling rosa. AKOY, napadaan lang, nanginginig niyang sagot. Napadaan, bahagayang natawa ang lalaki. Sa gitna ng gubat, at eksakto sa bunker na ito. Napayuko siya. Hindi naya alam ang sasabihin. Sinong nagsabay sa iyo ang lugar na serious ang tanong ng lalaki. Wala pa, sagot naya, halos pabulong. Biglang lumapit ang lalaki. Isang hakbang. Dalawa. Tatlo. Hanggang sa halos magalapit na sila. Ramdam ni aling rosa ang presensya nito, parang isang panganib na handang shumabag anumang oras. Hindi ako naniniwala, malamig nitong sabi. Bigla nitong tinatak ang ilaw sa kahan. Napansin ang bukas na kandado. At ang mga dokumento na nakakagulat. Binuksan mo, sabi nito, unti-unting nagbabago ang tono. Hindi na ito basta galit. Parang, may takot. Mahina niyang sagot. Saglit na natahimik ang lalaki. Pagkatapos. May nakita ka ba, tanong nito, seryoso. Nagdalawang isip sa aling rosa. Nalala naya ang sulat. Ang pangalan naya. Ang katotohanan. Kung sasabihin naya ba, o itatago. Sumagot ka, sigaw ang lalaki. Napatras siya sa takot. Ano lang, mga papel, sagot naya. Biglang hinablating lalaki ang mga dokumento. Sa isa nitong tiningnan. Parang may hinahanap. At nang makita nito ang sobre. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi, bulong nito.
Agad nitong kinaha ang sulat mula kay Aling Rosa. Bakit nasayo, tu, galit nitong tanong. Akin, para sa akin yan, sagot niya, kaya't nanginginig. Hindi mo alam ang hawak mo, siga ang lalaki. Alam kayo, biglang siga din ni Aling Rosa. Pareho silang natahimik. Sa anang pagkakataon, lumaban siya. Alam kayo na may kinalaman, tu sa asawa kayo, umiyak niyang sabi. Nanlaki ang mata ang lalaki. Asawa mo. Siya ang nagsalat nito, siya ang may-ari nito, sagot niya, puno ang emosyon. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Parang may nalala. Parang may koneksyon. Anong pangalan niya, tanong nito, mas mahinahan na. Napalunak si Aling Rosa. At bakit mo kailangan malaman, tanong niya. Saglit na natahimik ang lalaki. Pagkatapos. Dahan-dahan nitong tinanggal ang takip sa kanyang muka. At dun. Lumita ang isang mukhang hindi niya inasahan. Isang muka na parang pamilyar. Dahil, sabi ng lalaki, mahina na nayan ang boses. Kilala kayo siya. Parang tumajol ang mundo ni Aling Rosa. Kilala mo, bulong niya. Tumango ang lalaki. At ang toto. Huminga ito ng malalim. Hindi aksidente ang nangyari sa pamilya mo. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. Anong ibig mong sabihin? At sa sandaling ayon. Ang lahaing pananawalan niya sa lobing maraming ton. Ay unti-unting gumuho, nanatiling nakatitig si Aling Rosa sa lalaki. Hindi niya alam kung matatako ba siya o mananiwala. Ang mga salitang narinig niya ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Hindi aksidente ang nangyari sa pamilya mo. Paulit-ulit itong yumikilkil sa kanyang isapan. Ano, ang ibig mong sabihin, mahinang ginit puno ang bigat niyang tanong. Ang lalaki ay napabantang hininga. Parang mabigat din para sa kanya ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig. Yung sunod, na akala mo aksidente, tumajol siya sandali, hindi ayon basta nangyari lang. Naramdaman ni Aling Rosa na nangina ang kanyang tuhod. Hindi, bulong niya, parang ayaw tanggapin. Sinadya ayon, dagdag ang lalaki. Parang gumuho ang mundo niya. Napatras siya. Hindi. Hindi toto yan, siga niya, habang tumutulo ang luha. Ilang ton kayo ng tinanggap na aksidente yun, na wala akong magagawa, nanginginig niyang sabi. Pero nayan, sasabihin mo sa akin na may gumawa nun. Tahimik lang ang lalaki. Pero ang katahimikan niya, kompromisyon. Bakit, halos pabilong na tanong ni Aling Rosa. Bakit nila gagawin yun sa amin? Dahan-dahang lumapit ang lalaki, pero nayan, wala na yung dating pananiko. May halong awa na ang tinjin niya. Dahil sa asawa mo. Parang may pumajol sa paginga ni Aling Rosa. Asawa kayo. Tumango ang lalaki. Hindi siya ordinaryong tao, Aling Rosa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi toto yan, simpleng tao lang siya, mabait, mapagmahal, nanginginig niyang sagot. Yun ang gusto niyang ipakita sagot ang lalaki. Pero sa likod nun, may tinatago siyang malaking lihim. Unti-unting bumalik sa isip ni Aling Rosa ang mga kakabang pangyari noon. Yung mga gabing bigla itong nawawala. Yung mga tawag na hindi niya maintindihan. Yung mga sandaling tila may kinakatakot nito, pero hindi niya sinasabi. Hindi kayo, alam, bulong niya, tila nawawala sa sarili. Dahil hindi ka niya gustong madami, sabi ang lalaki. Pinoprotektahan ka niya. Napopo si Aling Rosa sa psych. Luha ng luha. Kung pinoprotektahan niya ako, bakit kami nazunog, umiyak niyang tanong. Sandaling natahimik ang lalaki. Pagkatapos. Dahil hinahanap nila siya. May hawak siyang impormasyon, na kayang magpabagsak sa mga makapangyarihang tao. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. Anong impormasyon? Tinuro ang lalaki ang kahon. Yung nasa loob. Napatingin siya sa mga dokumento. Yung mga papel na yan, hindi lang basta papel, dagdag ang lalaki. Yan ang dahilan kung bakit maraming gustong pumatay sa kanya. Napalunak siya. At nayan, dahan-dahang sabi ang lalaki, nasayo na. Parang mas lalong bumagat ang hangin sa palagid. Hindi kayo kaya, umiyak niyang sabi.
Ako lang, 2, Isang Pulubi, wala akong alam. Hindi, matigas na sagad ng lalaki. Ikaw ang susi. Napatingin siya dito. Ano? Ikaw ang dahilan kung bakit niya itinago lahaing, 2. Para siyo. Para pagdating ng tamang panahon, ikaw ang maglalabas ng katotohanan. Yumaling si aling Rosa. Hindi kayo kaya, matanda na ako, wala na akong lakas. Biglang lumihad ang lalaki sa harap niya. Nagulat siya. Tutulungan kita, seryoso nitong sabi. Bakit, nagtatakang tanong niya. Tumingin ang lalaki sa kanya, at sa anang pagkakataon, nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Dahil may utang ako sa asawa mo. Nanlaki ang kanyang mata. Utang. Tumango ang lalaki. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong patay. Tahimik. Mabigat. Isa ako sa mga tong tinulungan niya, nung hinahabol kami ng mga kalaban. Tinago niya kami, pinrotektahan. Pero siya ang naging target. Unti-unting bumagat ang dibdiban ay aling Rosa. Hindi niya sinabi siyo, dahil ayaw ka niyang masaktan, dagdaging lalaki. Pero nayon, wala na siya. Ikaw na ang natatira. Tumulo ang mas maraming luha mula sa kanyang mga mata. Ang buong buhay ko, kasananggalingan lang pala, mahina niyang sabi. Hindi kasananggalingan, sagad ang lalaki. Pagmamahal yun. Pinalay niyang itago ang katotohanan, para maprotektahan ka. Napahawak si aling Rosa sa kanyang dibdib. Masakit. Pero sa gitna ng sakit. May kakabangan it. Kung ganun, sabi niya, unti-unting tumitibay ang boses. Hindi kayo pwedeng sayanjan ang ginawa niya. Napatingin ang lalaki sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Pinyanazan ni aling Rosa ang kanyang luha. Dahan-dahan siyang tumayo. Kaya't nanginginig, may lakas na sa kanyang mga mata. Kung ito ang iniwan niya sa akin, sabi niya. Lalaban ako. Nagulat ang lalaki. Sigurado ka ba? Tumango siya. Kaya't matanda na ako, hindi ibig sabihin wala na akong silbay. At kung may katotohanan kailangang ilabas. Ako ang gagawa nun. Sandaling natahimik ang lalaki. Pagkatapos. Bahagya itong gumatay. Kung ganun. Bigla siyang naging seryoso. Kailangan na nating umalis dito. Bakit, tanong ni aling Rosa. Napatingin ang lalaki sa itaas, sa hagdan. Dahil hindi lang ako ang nakakalaming lugar na, 2. Biglang bumalis ang tibak ng puso ni aling Rosa. Ano, ibig mong sabihin? At dun. May narinig silang malakas na ingay mula sa itaas. Bang! Parang may puwersahang nagbukas ang pinto ng bunker. Pareho silang napatingin. Sunod-sunod na yabag ang narinig. Maraming tao. Papunta sa kanila. Dumating na sila, bulong ng lalaki. Nanginig si aling Rosa. Sino sila. Mahigpit na sagad ng lalaki. Ang mga tong pumatay sa pamilya mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. At sa sandaling ayan. Alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Nagsimula na ang laban, napatigil ang mundo ni aling Rosa sa narinig niya. Ang mga tong pumatay sa pamilya mo. Parang bumalik ang laha, ang apoy, ang sigawan, ang sakit na pilit niyang nilamat sa lobing maraming ton. Ngunit na yan, narito na naman siya, kaharap ang perhong panganib. Hindi pwede, nanginginig niyang bulong. Pero wala nang oras para matakot. Makinig ka sa akin, serious ang sabi ng lalaki habang mabilis na pinupulat ang mga dokumento at inalalagay sa lobing bag ni aling Rosa. Kailangan nating umalis dito na yan. Ano ang gagawin natin, tanong niya, halatang nagaguluhan at natatakot. Tiwala ka lang sa akin, sagad ang lalaki. Mabilis itong lumapit sa padaring bunker at hinanap ang isang maliit na bahagi ng semento. Pinindot niya ito. Click. Biglang may yumasag na bahagi ng pader. Nanlaki ang mata ni aling Rosa. May, lihim na danan. Hindi lang ito basta bunker, sabi ng lalaki. Plano ito ang asawa mo alam niyang darating ang araw na, 2. Muling bumalis ang tibak ng puso ni aling Rosa. Kaya pala, bulong niya. Habang papalapit sila sa lihim na lagusan, narinig nila ang sigawan mula sa itaas.
Hanapin nayo sila. Walang dapat makatakas. Sigurado akong may tao sa loob. Sunod-sunod ang yabag. Malapit na sila. Bilis, sabi ng lalaki. Pumasak sila sa makatid na lagusan. Madalam ito, ngunit may konting alaw na nanggagaling sa malayo. Habang naglalakad sila, ramdam ni aling Rosa ang kaba sa bawat hakbang. Ano bang maroon sa mga papel na, tanong niya habang hawak ng mahigpit ang bag. Ebidensya, sagad ng lalaki. Ebidensya laban sa mga tong hindi dapat kalabanan, pero kailangang ilantad. Anong klaseng tao sila, tanong niya. Tahimik sandali ang lalaki. Pagkatapos. Mga tong may kapangyarihan. Mga tong kayang bagyuan ang batas, at sirain ang buhay ng kahit sino. Napalunak si aling Rosa. Paano kayo sila lalabanan? Napatingin ang lalaki sa kanya habang naglalakad. Hindi ka nag-isa. Hindi man niya lubos maintindihan, may kakabang lakas siyang naramdaman sa mga salitang iyan. Sa anang pagkakataon. May kakampi siya. Biglang. May danan dito. Narinig nila ang boses mula sa likod. Natagpuan na nila ang lihim na lagusan. Bilis, sigaw ang lalaki. Napatakbo si aling Rosa kahit hirap na hirap ang kanyang katawan. Masakit ang kanyang tuhod. Hingal na hingal siya. Pero hindi siya tumigil. Hindi na siya pwedeng tumigil. Habang tumatakbo sila, biglang may liwanag na sumalay sa dulo ng lagusan. Malapit na tayo, sabi ng lalaki. Pero. Bang! Isang putok ang yumalingongo. Napahinto si aling Rosa. Napasigaw siya. Wag kang titigil, sigaw ang lalaki habang hinala siya. Isa pang putok. Bang! Mas lumakas ang kaba niya. Papatayin nila tayo, umiyak niyang sabi. Hindi, sigaw ang lalaki. Hindi kita hahayan. Sa wakas, narrating nila ang dulo ng lagusan. Isang lamang pinto. Mabilis itong binuksan ng lalaki. At. Lumabas sila sa gitna ng kagubatan. Malamig ang hangin. Tahimik. Pero hindi sila ligtas. Dito, sabi ng lalaki habang hinala siya papalayo. Tumakbo sila sa pagitan ng mga puno. Habang sa likod nila. Naririnig ang mga yabag ng humahabol. Hindi sila titigil, hingal na sabi ni aling Rosa. Hindi talaga, sagad ng lalaki. Dahil alam nilang nasa atin ang katotohanan. Biglang nadapa si aling Rosa. Napasigaw siya. Tumayo ka, sabi ng lalaki, tinutulungan siyang bumangon. Hindi kayo na kaya, umiyak niyang sabi. Pero hinawakan siya ng lalaki sa balikat. Tumingin ito diretso sa kanyang mga mata. Kaya mo. Para sa pamilya mo. Nanlaki ang mata ni aling Rosa. Parang may apoy na muling sumindi sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi akayo susuko, bulong niya. At muling tumakbo. Sa gitna ng dilim. Sa gitna ng panganib. Isang matandang babaeng minsang nawalan ng lahat. Ay muling lumalaban. Habang tumatakbo sila, biglang may nakita silang alaw sa di kalayuan. Isang bahay, sabi ng lalaki. Pwede tayong magtago dun. Sigurado ka ba, tanong ni aling Rosa. Wala tayong choice. Lumapit sila sa bahay. Luma. Tahimik. Parang walang tao. Mabilis na kumatok ang lalaki. Talk. 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 Walang sumasagot. Wala yata, sabi ni aling Rosa. Pero bago pa sila makalis. Creak. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At sa likod nito. May isang matandang lalaki na nakatayo. Tahimik. Nakatitig sa kanila. Pasok kayo, sabi nito. Nagkatingin si aling Rosa at ang lalaki. Hindi nila alam kung mapagkatiwalaan ba ito. Pero sa likod nila. Hapalapit na ang panganib. Wala na tayong oras, bulong ng lalaki. At dun. Pumasak sila. Hindi nila alam. Ang bahay na ayan. Ay may sarili ring lihim dahan-dahang nagsara ang pinto sa likod nila. Creak. Parang kasabay nun ay napitol ang ingiying mundo sa labas, ang mga yabag, ang habilan, ang takot. Ngunit sa lobing bahay, may ibang klaseng katahimikan.
Mabigat. Nakakagulat. Hindi gumagala ang matandang lalaki na nagbukas ng pinto. Nakatingin lang siya sa kanila, parang sinusuri ang bawat galaw nila. Salamat pa, hingal na sabi ang kasama ni Aling Rosa. Walang sagot. Tumalikod ang matanda at dahan-dahang naglakad papasok. Isara mo ang ala, malamig nitong sabi. Nagkatingin sina Aling Rosa at ang lalaki. Sumunod sila. Pinyata yung lalaki ang ala malapit sa pinto. Agad na mas lawang dumalim ang palagid, tanging isang maliit na lampara sa loob ang nagbibigay ang mahanang liwanag. Yumupo kayo, sabi yung matanda habang itinuturo ang isang lamang upuan. Dahan-dahang yumupo sa Aling Rosa. Ramdam niya ang pagod, ang sakit ng kanyang katawan, at ang takot na hindi pa rin nawawala. Hindi kayo basta napadpad dito, biglang sabi ng matanda. Tahimik ang dalawa. Hinahabol kayo, dagdag nito. Hindi ayon tanong. Alam na niya. Sagot ng lalaki. Alam kayo kung sino sila, sabi ng matanda. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. Kilala niyo pa sila, tanong niya. Dahan-dahang tumingin ang matanda sa kanya. At dun. Napahinto sa Aling Rosa. Parang may kung anong pamilyar sa mga mata nito. Rosa, mahina nitong sabi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano niyo, nalaman ang pangalan kayo? Tahimik ang matanda. Lumapit ito. Dahan-dahan. Parang bawat hakbang ay may dalang alaala. At ang sulit, sabi nito habang tumatingin sa bag niya, nasayo na. Napahawak sa Aling Rosa sa bag. Hindi pwede, bulong niya. Kilalang kilala mo siya, sabi ng matanda. Ang asawa mo. Parang tumajol ang mundo. Hindi. Sino ka, nanginginig niyang tanong. Huminga ng malalim ang matanda. At sa wakas. Kaibigan niya ako. Tahimik. Mabigat. Matagal na kitang hinahanap, Rosa. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit nayon lang, tanong niya. Dahil nayon lang naging ligtas, sagot nito. Sa lubing maraming taon, binabantayan namin ang bunker. Nagulat ang lalaki na kasama niya. Kami, tanong nito. Tumango ang matanda. Hindi lang ikaw ang tinulungan niya, sabi nito. Marami kami. Isang grupo, na inaligtas niya. Napalunak sa Aling Rosa. Grupo. Mga tong naging targeting perhong kaway, dagdaging matanda. Pinagsama-sama niya kami, tinuruan, pinrotektahan. Pero, napahinto ito. Pero siya, ang nawala, mahina nitong sabi. Tahimik ang buong silid. Tanging ang mahihinang hikbi ni Aling Rosa ang marinig. Akala kayo, wala na talaga, umiyak niyang sabi. Hindi siya basta nawala, sabi ng matanda. Lumaban siya hanggang huli. Napapikat sa Aling Rosa. Ramdam niya ang sakit, pero kasabay nito ang pagmamalaki. Nasan siya nayon, mahina niyang tanong. Tahimik ang matanda. Hindi ito agad sumagot. At sa katahimikang ayon. Naramdaman ni Aling Rosa ang sagot. Wala na, bulong niya. Dahan-dahang tumango ang matanda. At dun. Tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Hindi na niya napigilan. Ilang taon akong nagante, umiyak niyang sabi. Umaasa na babalik siya. Na buhay pa siya. Napayuko ang matanda. Patawad, mahina nitong sabi. Hindi namin nasabi agad. Biglang nagsalita ang lalaking kasama niya. Pero may iniwan siya, sabi nito. Tama, sabi tingin sa matanda. Tumango ito. At yun ang hawak mo na yan, Rosa. Napatingin sa Aling Rosa sa bag niya. Ang mga dokumento. Ang katotohanan. Anong gagawin namin, tanong ng lalaki. Naglakad ang matanda papunta sa isang lamang aparador. Binuksan niya ito. At mula dun. Kumuha siya ng isang lamang kahon. Mas maliit. Pero mukhang mahalaga. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. At ito, sabi niya. Ang susunod mong dapat malaman. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. May, iba pa. Tumango ang matanda. Hindi pa kompleto ang alam mo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob. May isang lamang litrato.
Kinaha ito ni aling Rosa. At nang makita naya. Napahinto siya. Hindi siya makapaniwala. Hindi pwede, ulong naya. Ang litrato. Ay hindi langing asawa naya. Kasama dun. Ay isang batang babi. Isang batang babi na hoig naya. At sa likating litrato. May nakasalat. Para sa anak natin. Parang tumajil ang puso ni aling Rosa. Anak, nanginginig niyang sabi. Unti-unti siyang napopo. May, anak kami. Napatingin siya sa matanda. Buhay ba siya. Tahimik ang matanda. Pero ang kanyang mga mata. May sagat. At sa sandaling ayan. Mas malaking lihim ang nabuksan. Kaysa sa akala naya, buhay ba siya. Ang tanong ni aling Rosa ay halos pabilong, pero puno ang pag-asa at takot. Parang ayaw niyang marinig ang sagat, pero mas ayaw niyang manatiling walang alam. Tahimik ang matandang lalaki. Tumingin ito sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. At dahan-dahan. Parang tumajil ang mundo. Bibuhay, nanginginig na ulit niyang tanong. Tumango ang matanda. At dun. Biglang napahagulgol sa aling Rosa. Hindi na napigilan ang sarili. Ilang tan akong nawala na siya, umiyak niyang sabi. Nasabi silang nawala ang asawa ko. Hinawakan niya ang litrato. Mahigpit. Parang ayaw na niyang bitawan. Anak ko, bulong niya, habang hinahaplos ang muka ng batang nasa larawan. Nazan siya, bigla niyang tanong, puno ng pag-asa. Nagkatingin ang matanda at ang lalaking kasama niya. Parang may mabigat silang decision. Sabihin niyo sa akin, pakiusap ni aling Rosa. Pakiusap. Huminga ng malalim ang matanda. Atin siyang itinago. Nanlaki ang mata ni aling Rosa. Itinago. Bakit? Para protektahan siya, sagat ang matanda. Pagkatapos ang nangyari, alam namin na hindi lang ang asawa mo ang target. Pati ikaw, at ang anak niyo. Parang muling bumagat ang hangin. Kaya, dagdag nito, kinaha namin siya. Hindi namin sinabi siyo, dahil alam naming babalikan ka nila. Ginamit ka nilang pain. Napahawak sa aling Rosa sa kanyang dibdib. Pain, mahina niyang sabi. Tumango ang lalaki. Kung alam nila na buhay ang anak mo, mas lawang hindi sila titigil. Tahimik. Masakit. Pero may katotohanan. Kaya hanayan niyong manawala akong patay na siya, umiyak niyang tanong. Para lang protektahan siya. Hindi namin ginusto, sagat ang matanda. Pero yun lang ang paraan. Napapikat sa aling Rosa. Masakit. Pero sa gitna ang sakit. May pag-asa. Nazan siya na yan, muli niyang tanong. Tahimik ulit ang dalawa. Parang nagdadalawang isip. Sabihin niyo sa akin, siga ni aling Rosa. Karapatan kong malaman. Tumango ang matanda. Lumaki siya. Malayo sa panganib. Pero. Napahinto ito. Pero ano, kinakabahang tanong ni aling Rosa. Hindi niya alam ang toto. Parang may kumarat sa puso niya. Hindi niya alam, na ako ang nanay niya. Yumaling ang matanda. Hindi. Para sa kanya, wala na kayo. Tumulo ang luha ni aling Rosa. Mag-isa siya, bulong niya. Hindi, sagating lalaki. May nagalaga sa kanya. Sinigurado naming hindi siya maghihirap. Pero, dagdag nito, hindi niya naranasan ang tunay na pamilya. Napahawak sa aling Rosa sa litrato. Mas mahigpit. Gusto ko siyang makita, mahina niyang sabi. Pakiusap, kaya't isang beses lang. Tahimik ang matanda. Pagkatapos. Hindi ganon cuddly. Nanlaki ang mata ni aling Rosa. Bakit? Dahil hinahanap na rin siya. Parang bumalik ang takot. Sino. Ang perhong mga tao na humahabol sa iyo na yan. Tahimik. Nakakatakot. Matagal na nilang hinahanap ang anak mo, dagdag ang lalaki. Dahil siya ang huling susi. Susi, sa ano, tanong ni aling Rosa. Tunay na katotohanan, sagat ang matanda. Hindi lang sa mga dokumento. Kundi sa buong nangyari. Biglang bumalis ang tibok ng puso ni aling Rosa.
Anak ko, nasa panganib din. Tumango ang dalawa. At dun. Nagbago ang lahat. Kung kanina, takot ang nangingibabae sa kanya. Ngayon. Isa na itong apoy. Isang lakas na hindi naya inasahan. Kung ganun, sabi naya, dahanahang tumateo. Mas lalo ko siyang kailangang makita. Hindi kita hahayang mapahamak ulit, dagdag naya. Nagulat ang lalaki. Hindi madalik to. Wala akong pakialam, putol ni aling Rosa. Sa anang pagkakataon. Matatag na ang boses naya. Kung kailangan kong harapin ang lahaing to. Gagawin ko. Tulading ginawa ang asawa ko. Tahimik ang matanda. Tumanjan ito sa kanya, at bahagayang ingumatay. Ngayon, nakikita ko na kung bakit ikaw ang pinalay naya. Napahinto asay aling Rosa. Ano? Dahil kaya't gano ka kahina. Marinong kong lumaban. Sandaling katahimikan. Pagkatapos. May malakas na ingi sa labas. Bang! Napalingan silang lahat. Hindi pa sila tapos, sabi ang lalaki. Nadantan nila tayo. Nandiyanig sa aling Rosa. Pero hindi na siya umatras. Ano ang gagawin natin, tanong naya. Tumayo ang matanda. Atin siyang hahanapin. Nanlaki ang mata ni aling Rosa. Ngayon na. Tumango ito. Bago pa sila mauna. Biglang bumukas ang isa pang lihim na pinto sa lobing bahay. May isa pa kaming danan, sabi ang matanda. Nagkatinjan silang tatlo. At sa sandaling ayan. Isang bagong misyon ang nagsimula. Hindi na lang para sa katotohanan. Kundi para sa isang ina. Nahandang gawin ang lahat. Para sa kanyang anak, mabilis ang kilos ang matandang lalaki. Parang matagal na niyang inasahan ang ganitong sitwasyon. Binuksan naya ang lihim na pinto sa likading bahay, isang makatid na lagusan na pababa, kahalinsyalading nasa bunker, ngunit mas mayos at mas ligtas ang itsura. Dito tayo, sabi naya. Walang pag-ilanlangan, sumunod sa aling Rosa. Hawak naya ng mahigpit ang bag na naglalaman ng mga dokumento, at ang litrato ng kanyang anak. Ang anak naya. Buhay. Ang katotohanan ayon ang nagbibigay sa kanya ng lakas na yan. Habang naglalakad sila sa lagusan, naririnig pa rin nila ang ingay sa itas, mga yabag, sigawan, at ang pursahang pagbabukas ng pintuan ng bahay. Hanapin nayo sila. Hindi sila pwedeng makatakas. Napapikit sa aling Rosa sandali. Malapit na naman sila, bulong naya. Sanay na kami dayan, sagading matanda. Pero nayon, mas delikado na. Bakit, tanong ng lalaking kasama naya. Dahan-dahang sumagot ang matanda habang patuloy sa paglalakad. Dahil alam na nilang gumagala na tayo. Tahimik. Mabigat. At kapag nangyari yan, dagdag nito, gagamitin na nila ang lahaing paraan. Napalunak sa aling Rosa. Pati ang anak ko. Walang sumagot. Pero sapat na ang katahimikan para maintindihan naya. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa bag. Hindi ko sila papayagan, bulong naya. Naglakad sila ng ilang minuto hanggang sa marating nila ang dulo ng lagusan. Isang maliit na pinto ang bumungad sa kanila. Binuksan ito ng matanda. At lumabas sila sa likod ng isang lamang garahe. Sa labas, may nakaparadang isang sasakyan. Shumakay ko, sabi ng matanda. Nagmadaling pumasok sa aling Rosa. Ang lalaki naman ay mabilis na sumunod at yumupo sa harap. Yumupo ang matanda sa driver's seat. At agad nitong pinaandar ang sasakyan. Hindi sila basta susuko, sabi ng lalaki habang tumatingin sa side mirror. At hindi rin tayo, sagading matanda. Habang tumatakbo ang sasakyan sa madalim na kalsada, tahimik lang sa aling Rosa. Nakatingin siya sa litrato. Hinahaplos ito. Anak ko, mahina niyang bulong. Nazan ka na kaya na yan. Ligtas ka pa biye. Tumulo ang luha naya. Pero na yan, hindi na ito luha ng kawalan. Kundi luha ng pag-asa. Biglang nagsalita ang matanda. Malapit na tayo. Napatingin sa aling Rosa. Son. Tirahan naya. Parang huminto ang puso naya. Di dun siya nakatira. Tumango ang matanda. Matagal na naming binabantayan ang lugar na yan.
Pero hindi kami basta pwedeng lumapit. Bakit, tanong naya. Dahil may mga mata sa palagid. Napulunak siya. Binabantayan din siya. Sagating lalaki. Hindi lang natin. Biglang bumagol ang sasakyan. Dito na, sabi ng matanda. Huminto sila sa giliding isang tahimik na lugar. Isang simpleng komunidad. Tahimik. Mukhang normal. Pero alam nilang hindi. Dayan siya, sabi ng matanda habang itinuturo ang isang maliit ginit mayos na bahay. Napatingin si Aling Rosa. Nanlaki ang mata niya. Dayan, nakatira ang anak ko. Tumango ang matanda. Pero makinig ka, seryoso nitong sabi. Hindi ka pwedeng basta pumasak. Bakit, tanong niya, halos hindi na mapigilan ang sarili. Dahil kapag nakita ka nila, malalaman nilang buhay ka. At kapag nangyari yan. Mas lalong malalagay sa panganib ang anak mo. Parang may humala sa puso ni Aling Rosa. Hindi ko siya pwedeng lapitan, mahina niyang tanong. Tahimik ang matanda. Pagkatapos. Hindi pa. Tumulo ang luha niya. Isang hakbang na lang, nandiyan na siya. Hinawakan siya ang lalaki sa balikat. Makikita mo siya, sabi nito. Pero kailangan natin maging maingat. Napatingin si Aling Rosa sa bahay. Tahimik. Payapa. Hindi alam ang batang nasa loob. Na may isang ina. Na matagal nang naghihintay. Biglang. May bumukas na pinto ang bahay. Napatingin silang lahat. At dun. Lumabas ang isang dalaga. Mahaba ang buhok. Simple ang damit. Pero ang muka. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. Hindi pwede, bulong niya. Parang nakikita niya ang sarili niya. Nung bata pa siya. Siya na ba, nanginginig niyang tanong. Tahimik ang matanda. At dahan-dahan. Tumango. Sa sandaling iyon. Tumajul ang mundo ni Aling Rosa. Anak ko, bulong niya. Hindi niya napigilan ang sarili. Unti-unti siyang bumaba ang sasakyan. Rosa, wag, sabi ng lalaki. Pero huli na. Lumakad siya papunta sa bahay. Bawat hakbang. Punong-puno ang emosyon. Luha. Pag-asa. Takot. Habang papalapit siya. Biglang may isang item na sasakyan ang huminto sa harap ng bahay. Hindi, bulong ng matanda. Nana na sila. Nanlaki ang mata ng lalaki. Rosa. Tumajul ka. Pero hindi na siya nakinig. Dahil sa harap niya. Ang anak niya. At sa likod nito. Papalapit ang panganib, Rosa. Tumajul ka. Pero hindi na narinig ni Aling Rosa ang sigaw sa likod niya. Para sa kanya, wala nang ibang mahalaga kundi ang anak niya. Ang batang matagal niyang inakala na wala na. Ang batang nayan ay nasa harapan niya, buhay. Patuloy siyang naglalakad. Dahan-dahan, pero puno ng emosyon. Habang ang dalaga sa harap ng bahay ay walang kalamalam sa papalapit na panganib. Biglang bumukas ang pintuan ng item na sasakyan. Lumabas na ko. Isang malamig na boses ang narinig. Tatlong lalaking naka-item ang bumaba. Mukhang hindi sila ordinaryong tao. Mabilis. Organisado. Mapanganib. Nanlaki ang mata ang matanda sa lubing sasakyan. Hindi maganda, bulong niya. Ano ang gagawin natin, tanong ng lalaking kasama niya. Kapag hindi natin siya pinigilan, sagad ang matanda, pareho silang mawawala. Samantala. Nasa gitna na ang Don si Aling Rosa. Hindi niya inalis ang tingin sa dalaga. Anak ko, mahina niyang bulong. Napansin siya ang dalaga. Napakunat ang noo nito. Parang nagtataka. Tanong nito, hindi sigurado. Huminto si Aling Rosa. Magaleo pa sila, pero sapat na para magtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon. May kakabang koneksyon. Isang bagay na hindi may paliwanag. Parang may naramdaman ang dalaga. Bakit, parang, bulong nito. Pero bago pa siya makalapit. Hoy! Siga ang isa sa mga lalaking naka-item. Sumama ka sa amin. Napalingan ang dalaga. Ano pa, nagaguluhan nitong sagat.
Lumapit ang isa sa kanila. Magtatanong lang kami. Saglit lang. Hindi pa, sino pa kayo, kinakabahan na nitong sagot. Biglang hinawakan ng lalaki ang braso ng dalaga. Wag ka nang magtanong. Sumama ka na lang. Bitawan niyo ako, siga ang dalaga. At dun. Napital ang pagpipigil ni Aling Rosa. Wag. Siga niya habang tumatakbo papunta sa kanila. Nagulat ang laha. Napalingan ang mga lalaki. At sino ka, malamig na tanong ng isa. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Kaya't nanginginig. Tumayo siya sa pagitan ng mga lalaki at ang dalaga. Hindi niyo siya pwedeng dalhin. Nanlaki ang mata ng dalaga. Pa. Napatingin ito kay Aling Rosa. Bakit, kilala niyo pa ako. Tumulo ang luha sa mata ni Aling Rosa. Hindi kita pababayan, mahina niyang sabi. Nagkatingin ang mga lalaki. Sabi ng isa, parang may naintindihan. Siya na pala. Biglang nag-iba ang tono. Mas naging mapanganib. Ang matandang hinahanap namin. Nanlaki ang mata ng dalaga. Ano? Napatras siya. Wag kang matakot, sabi ni Aling Rosa. Hindi kita hahayan. Anong nangyari, nanginginig na tanong ng dalaga. Pero bago pa siya makasagot. Biglang may sumagaw mula sa likod. Rosa. Takbo. Ang lalaking kasama niya, kasama ang matanda, ay papalapit na. Nayon na, siga nila. Pero huli na. Bang! Isang putok ang yumalinggongo. Napahinto ang laha. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. Dahan-dahan siyang napahawak sa kanyang tijilaran. May dugo. Mahina niyang daing. Hindi, bulonging dalaga. Napatingin ito sa kanya, puno ng takot. Nazugatan siya. Napahawak si Aling Rosa sa balikating dalaga. Kaya't nanggihina. Pinalit niyang magsalita. Makinig ka. Nanginginig ang kanyang boses. Tumakbo ka. Wag ka pang magsalita, sabi ng dalaga, halos umiyak na. Hindi, makinig ka, pilit niyang sabi. Tumingin siya sa mata ng dalaga. At sa wakas. Lumabas ang katotohanan. Ako ang nanay mo. Parang tumagil ang mundo. Ano, bulonging dalaga. Nanlaki ang mata nito. Hindi makapaniwala. Pero sa puso niya. Parang may nagsasabing todo ito. Hindi pwede, nanginginig nitong sabi. Matagal na kayong. Hindi, putol ni Aling Rosa. Buhay ako. Para hanapin ka. Luha ang dumaloy sa kanyang mga mata. At nayon, nakita. Biglang lumapit ang mga lalaking nakaitam. Sapat na ang drama, sabi ng isa. Pareho kayong sasama sa amin. Pero bago pa sila makalapit. Bang! Bang! Dalawang putok ang yumalinggongo. Napatigil ang mga lalaki. Napatras. Ang lalaking kasama ni Aling Rosa ay may hawak na baril. Lumayo kayo, siga niya. Nagagulo. Takbo, siga niya sa dalaga. Pero nanatili ito sa tabi ni Aling Rosa. Hindi kayo siya iwan, umiyak nitong sabi. Anak, mahina niyang bulong. Kaya't nanggihina. Ang gimatay siya. Sa anang pagkakatayan. Kompleto na siya. Pero ang laban. Hindi pa tapos, magulo ang laha. Sigawan. Putukan. Takbuhan. Ang tahimik na lugar ay naging eksena ng kaguluhan sa loob lamang ng ilang segundo. Takbo, siga ang lalaking kasama ni Aling Rosa habang pinapigilan ang mga lalaking nakaitam. Hindi, sagad ang dalaga, umiyak habang hawak si Aling Rosa. Hindi kayo siya iwan. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Ang muka ng dalaga, punong-puno ng takot, pero may kakabang tapang. Perhong pareho. Sa kanya. At ganyan ka rin pala, mahina niyang sabi, kaya't hirap na hirap. Matapang. Wag pa kayong magsalita, sabi ng dalaga habang pinipilit siyang tumayo. May sugat kayo, kailangan nating umalis. Pero si Aling Rosa. Unti-unti nang nanggihina. Hindi na, bulong niya. Hindi na kaya. Wag niyo pang sabihin, yan, umiyak na siga ang dalaga.
Ngayon ko lang ko nakalala, ngayon ko lang nalaman. Hindi pwede na mawawala agad ko. Napahawak si aling Rosa sa pisanji ng dalaga. Minit ang kanyang kame, pero nanginginig. Anak, mahina niyang tawag. Sa salitang iyan. Parang may pumatak sa damdaman ng dalaga. Ano pang pangalan mo, tanong ni aling Rosa. Nanginginig ang dalaga. Lina, sagot niya. Lina. Ang gumatay si aling Rosa kayat may sakit. Ang ganda ng pangalan mo. Ay binigay ba yan ng nagalaga siyo. Tumango si Lina, umiyak. Pero, hindi ko alam kung sino talaga ako. Hindi ko alam kung saan ako galing. Hindi ko alam kung bakit parang may kulang. Mas lalong tumulo ang luha ni aling Rosa. Dahil ako yun, mahina niyang sabi. Ako ang kulang siyo. Hindi ko nagampanan, ang pagiging ina ko. Hindi pa, mabilis na sagad ni Lina. Hindi nayo kasalanan. Hindi nayo paginusto, tu. Tahimik si aling Rosa. Pero sa puso niya, alam niyang marami siyang nawala. At ngayon. Oras na lang ang kulang. Sa likod nila, patuloy ang kutukan. Hindi sila titigil, sigaing lalaking kasama nila. Kailangan na nating umalis. Lumapit ang matanda. Rosa, kailangan ka naming alabas dito ngayon. Pero yumaling si aling Rosa. Hindi na. Nanlaki ang mata nilang lahat. Anong sinasabi mo, tanong ng lalaki. Hindi pa tapos ang laban. Tapos na para sa akin, mahina niyang sagot. Hindi, sigaw ni Lina. Hindi. Yakap niya si aling Rosa. Mahigpit. Parang ayaw na niyang pakawalan. Ngayon ko lang ko nahanap. Ngayon ko lang naramdaman na may pamilya ako. Hindi ko papayagang mawala. Napapikat si aling Rosa. Ramdam niya ang yakap. Minit. Totu. Ito ang matagal niyang hinanap. At least, mahina niyang sabi. Nakita. Hindi sapat yun, sigaw ni Lina. Kailangan ko. Tahimik si aling Rosa. Pagkatapos. Hinawakan niya ang kame ni Lina. Ipinating sa bag. Pakinggan mo ako. Mahina ang boses niya, pero seryoso. Yung mga papel na yan. Yun ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Yun ang magpapabago sa lahat. Anak, dagdag niya. Ikaw na ang magtatapos nito. Nanlaki ang mata ni Lina. Ako. Hindi ko kaya. Kaya mo, sagad ni aling Rosa. Anak kita. May lakas ka. Mas matapang ka pa sa akin. Umiyak si Lina habang umuga ang yulo. Hindi ko kaya kung wala ko. Biglang. Bang. Isang malakas na putak ang yumalingongo. Napalingan silang lahat. Ang lalaking kasama nila ay nataman. Napasaga ito habang napalyahad. Hindi, sigaing matanda. Napapalibitan na tayo. Nanginig si Lina. Anong gagawin natin? Tahimik si aling Rosa. Pero sa kanyang mga mata. May decision na. Makinig ka, sabi niya kay Lina. Kapag sinabi kong tumakbo. Tatakbo ka. Hindi, agad na sagad ni Lina. Hindi kita iwan. And gumatay si aling Rosa. Mahina. Pero puno ang pagmamahal. Ganun talaga ang ina. Handang maiwan, para sa anak. Nanlaki ang mata ni Lina. Hindi pwede. Pero biglang hinawakan ni aling Rosa ang kanyang muka. At hinalikan siya sa noo. Isang halik na punong-puno ang pagmamahal. At pamamalam. Mahal na mahal kita. Bulong niya. Sa sandaling iyan. Biglang tinilak ni aling Rosa si Lina paleo. Takbo. Siga niya. Ngayon na. Nane, siga ni Lina habang pinipilit bumalik. Pero hinala siya ang matanda. Kailangan na natin, sabi nito. Habang tumatakbo si Lina. Umiyak. Sumisigaw. Lumalingan. Naiwan si aling Rosa. Mag-isa. Sa gitna ang panganib. At sa harap niya. Ang mga tong sumara sa kanyang buhay. Pero ngayon. Hindi na siya natatakot. Dahan-dahan siyang tumayo.
Kayat sugatan. Kayat mahina. Pero matatag. Halika, sabi naya, nakatinjan samga kalaban. Tapyasan na natin tu. At sa sandaling iyan. Isang ina. Ang handang magsakripisyo. Para sa kinabukasan in kanyang anak, naiwan sa lina sa gitna in kagubatan, hinahila ing matanda habang patuloy siyang kumapiglas. Bitiwan nayo ako. Nanay ko siya, umiyak niyang sigaw. Lina, kailangan mong sumama, mariing sagad ing matanda. Ngunit ang puso ay lina, ay hindi mapanatag. Sa bawat hakbang na lumalayo siya, para bang may pareso ing kanyang sarili ang naiwan. Hindi ko siya pwedeng iwan, palajulit niyang sabi habang lumalingan. Sa di kalayuan, kita pa naya sa aling rosa, nakateo, humahap samga kalaban. Mag-isa. Sugatan. Pero matatag. Nanay, bulongan ay lina habang tumutulo ang luha. At sa huling suliap naya. Nagkatinjan sila. Isang sandali. Tahimik. Ngunit puno ing kahulugan. And gumatay sa aling rosa. Isang jiding puno ing pagmamahal, at kapayapan. Parang sinasabi naya. Ayos lang ako. At sa sandaling iyan. Hindi na napigilan ay lina ang kanyang pagayak. Takbo, siga ing matanda. Napilitan siyang sumunod. Habang tumatakbo sila paleo, ang tunaging kutukan ay unti-unting lumalayo. Ngunit ang sakit sa dibdib ay lina, ay nananatili. Sa likod. Naiwan ang kanyang ina. Samantala, sa pinangyarihan ing laban. Nakateo sa aling rosa sa gitna ing ilang kalaban. Dahan-dahan siyang huminga. Ramdam naya ang sugat sa kanyang tajilaran. Mahina na ang kanyang katawan. Pero ang kanyang isip. Claro. Sumuko ka na, sabi ang isa samga lalaki. Wala ka nang magagawa. And gumatay sa aling rosa. Hindi dahil natatakot. Kundi dahil handa na siya. Matagal ko ng ginusto, tu, mahina niyang sagot. Ang tapyasan ang laha. Kasama ko man o wala. Napakunat ang noo ing mga lalaki. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan niyang kinaha ang bag. Ang bag na naglalaman ing katotohanan. Hindi nayo na ito maitatago. Biglang nagkatinjan ang mga kalaban. Kunin nayo sa kanya, siga ing isa. Pero bago pa sila makalapit. May narinig na sirena. Wio. Napahinto ang laha. Pulis, bulong ing isa. Nagagulo. May tumawag. Hindi tayo pwedeng mahuli. Biglang nagsipagtakpan ang ilan. Ang iba naman ay nagpanic. Sa gitna ing kaguluhan. Nakateo pa rin sa aling rosa. Kalmado. Parang matagal na niyang inasahan ito. Dahan-dahan siyang lumihat. Hamay na ang kanyang katawan. Napahawak siya sa lupa. Lina, bulong naya. Lumalayo ka na. Safe ka na. Napapikit siya. Habang ang mga sirena ay papalapit. Ang kanyang hininga ay unti-unting gumabagal. At sa kanyang huling sandali. Ang tanjing layman ing kanyang isip. Ang muka ing kanyang anak. Nasabi ko na ba, na mahal kita, mahina niyang bulong. At dun. Nagdalim ang kanyang paninjan. Samantala, sa lina ay tumatakbo pa rin. Hingal. Umiyak. Hindi tumatigil. Nanay, siga naya. Nanay. Pero wala nang sumasagot. Biglang huminto ang matanda. Lina. Napalingan siya. Bakit, umiyak niyang tanong. Tahimik ang matanda. Pagkatapos. Dahan-dahan nitong sinabi. Wala na siya. Parang huminto ang mundo ay Lina. Hindi, bulong naya. Hindi todo yan. Hindi siya pwedeng mawala. Napalyahad siya sa lupa. Nanay, siga naya sa kawalan. Luha. Siga. Sakit. Lahaing emosyon ay shumabag sa kanyang dibdib. Bakit nayan lang, umiyak niyang tanong. Nayan ko lang siya nakalala. Nayan ko lang naramdaman na may nanay ako. Bakit kinaha nayo agad? Walang sagot ang mundo. Tanjing hanjan lamang ang shumagat sa kanyang siga. Sa kanyang kame. Hawak naya ang bag. Ang bag na iniwaning kanyang ina. At dun.
Unti-unti niyang napagtanto. Hindi siya iniwaning tuluyan. May iniwan si aling Rosa. Hindi lang katotohanan. Kundi isang misyon. Pinyanazan ni Lina ang kanyang luha. Kaya't basag ang puso niya. May nagsisimulang mabuo. Hindi, bulong niya. Hindi kayo hahayang moalaning say ang sakripisyo niya. Tumayo siya. Ang mga mata niya, punong-puno ing determination. Nane, bulong niya. Ipagpapatuloy kayo, to. At sa sandaling iyan. Isang bagong Lina ang ipananganak. Hindi na lamang isang batang nagahanap ng pamilya. Kundi isang anak na handang lumaban. Para sa kanyang ina, tahimik ang palagid. Tanjing mga huniying mga iban at malamig na handyan ang kasama ni Lina habang siya ay nakatayo, yakap ang bag na iniwaning kanyang ina. Sa kanyang mga mata, wala na ang dating inosenting takot. Napalitan ito ing sakit. At galit. Pero hindi galit na walang direksyon. Kundi galit na may dahilan. Nane, bulong niya habang mahigpit na hinahawakan ang bag. Hindi kita bibigyan. Dahan-dahan siyang huminga. Pinalit niyang kalmahin ang sarili. Sa isip niya, palitulit na bumabalik ang mga huling sandali. Ang jitian ay aling Rosa. Ang yakap. Ang halik sa noo. Lahaing iyan ay parang apoy na nagpapinit sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa akin, mahina niyang sabi. Kundi sa lahaing tong naloko nila. Nailingan niya ang matanda. Lolo, tawag niya. Napatinjan ang matanda. Anong plano natin? Nagulat ang matanda sa tanong niya. Dati, si Lina ay isang batang takot, umaasa, at walang direksyon. Pero nayon. Iba na ang tono in kanyang boses. Mas matatag. Mas malino. Sigurado ka ba, tanong ng matanda. Tumango si Lina. Hindi na ako pwedeng umatras. Hindi na pwedeng walang mangyari. Kung ano man ang iniwan ni Nane, ako ang magtatapos. Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Kung ganun, sabi nito. Kailangan nating magingat. Hindi ito basta-bastang laban. May mga tao na malalakas, may impluensya, at handang gawin ang lahat para tago ang katotohanan. Napatinjan si Lina sa bag. Kung ganun, lalabas natin ang katotohanan. Binuksan niya ang bag. Dahan-dahan. Sa loob. Mga dokumento. Mga litrato. Mga papel na tila walang sa anang tinjin. Pero may bigating isang buong kasasayan. Pinagmasdan niya ang bawat isa. At habang binabasa niya. Unti-unting nabubuo sa kanyang isip ang koneksyon. May mga pangalan, bulong niya. Mga lugar. Mga transaksyon. Lahat ito, ebidensya. Tumango ang matanda. Ebidensya laban sa mga tong matagal ng nagtatago sa likod ng kapangyarihan. Humigpit ang hawak ni Lina sa mga papel. Kung ganun. Hindi lang pala simpleng kwento ang kinalalagyan kayo. Napatinjan siya sa malayo. Parang nakikita niya ang mga tong responsible sa lahaing sakit na naranasan ng kanyang ina. At sila ang dahilan kung bakit nagarap sa Nane. Tumigil siya sandali. Pagkatapos. Mahinang ginit matatag niyang sinabi. Hindi na ako papayag na may masaktan pa. Hindi lang ito para kay Nane. Para na rin ito sa hustisya. Napatinjan ang matanda sa kanya. Sa anang pagkakataon. Nakita nito si Lina hindi bilang isang bata. Kundi bilang isang tong handang hamarap sa mas malaking laban. Kung ganoon, sabi ang matanda. Kailangan natin ng plano. Hindi tayo pwedeng basta sumagot. Tumango si Lina. Kailangan natin ng paraan para malabas ito sa tamang paraan. Media, o kaya ay mga autoridad na mapagkatiwalan. Pero bago yun. Napahinga siya ang malalim. Kailangan muna nating protektahan ang sarili natin. Dahil alam niya. Kapag nalaman ang mga kalaban na hawak niya ang ebidensya. Hindi sila titigil. Magtatangkang patahimakin siya. Hindi ako matatako, bulong ni Lina. Hindi na ako yung dating ako. Sa sandaling iyan. Isang bagong lakas ang unti-unting bumabalat sa kanya. Hindi na siya basta umaasa. Nayon.
Siya na ang kikilos. Lumipas ang ilang oras. Dumating sila sa isang maliit at tagong lugar kung saan pansamantalang makakapagpahinga. Tahimik. Matalim. Ngunit ligtas sa nayon. Yumupo sa lina sa isang sulok. Hawak pa rin ang bag. Hindi niya ito binibitawan. Parang ang bag na ito ang huling koneksyon niya sa kanyang ina. Napapikit siya. Nanay, bulong niya sa isip. Kung nandito ka lang sana. Siguro alam mo kung ano ang gagawin. Napalya siya muli. Ngunit sa pagkakataong ito. Pinyanasan niya agad ang kanyang luha. Hindi, sabi niya sa sarili. Kailangan kong matuto magdesisyon. Kailangan kong maging malakas. Tumayo siya. Naglakad papunta sa maliit na bintana. Sa labas. Matalim na ang langit. May mga bituin. Tahimik. Pero sa lobing kanyang puso. May apoy na unti-unting nagliliyab. Nanay, bulong niya. Pangako ko. Ipapanalo ko, tu. At sa gabing ayan. Isang bagong simula ang nagsimula para kay Lina. Hindi na siya ang batang nawawala. Hindi na siya ang batang naghahanap. Ngayon. Siya na ang maghahanap ng katotohanan. At handa siyang harapin ang kahit anong hadlang. Para sa hustisyang matagal ng inante, maging nagising sa Lina. Tahimik pa ang palagid, malamig ang hangin, at bahagayang sumasalip ang liwanag ng araw sa maliit na bintana. Pero kahit ang mundo ay tila payapa. Sa lubing kanyang dibdib, hindi. Hindi na siya makatsalog ng mayo simula ng gabing ayan. Dahan-dahan siyang yumupo sa side, hawak ang bag na parang isang kayamanang hindi na pwedeng mawala. Tumingin siya sa mga dokumento sa loob. Ay sa isa niyang pinagmasdan muli. Ngayon, hindi na siya basta nagbabasa. Nanawan na niya. Kung tama ang nakasalat dito, bulong niya. May mga tong nasa metas na posisyon ang sangkit. Napatingin siya sa matanda na papalapit sa kanya. Lolo, tawag niya. Handa na ako. Tumango ang matanda. Magandang umaga agad ang plano mo, bahagayang ang gumatay ito. Pero tama ka, oras na. Hindi tayo pwedeng manatalay dito ng matagal. May mga mata na naghahanap sa atin. Tumayo sa Lina. Kung ganon, saan tayo magsasimula? Napahinga ang malalim ang matanda. May kakalala ako. Isang dating journalist, matagal nang nag-imbestiga sa mga katulad nitong kaso. Napatingin sa Lina. Mapagkatiwalang ba siya? Tumango ang matanda. Kung may isang tong kayang tumulong sa atin na ilabas ang katotohanan. Siya yun. Napatingin sa Lina sa bag. Kung ganon, dun tayo pupunta. Pagkatapos ang ilang oras na paglalakbay, nakarating sila sa isang tahimik na lugar sa lungsod. Hindi ito Marangya. Hindi rin kapansin-pansin. Pero dun nakatira ang tong kanilang hinahanap. Tumigil sila sa harap ng isang maliit na bahay. Dito na ba? Tanong ang Lina. Tumango ang matanda. Kumatak sila. Kumatak muli. Ilang sandali pa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang lalaking may edad na, may bahagayang puting buhak, at serious ang muka ang sumalip. Anong kailangan nayo? Tanong nito. Tahimik na nagsalita ang matanda. May dala kaming katotohanan. Napakunat ang noo ang lalaki. Katotohanan. Napatingin siya kay Lina. Sa kanyang mga mata, may kakabang lungkot at pagod. At bakit ko pakikinggan? Dahan-dahang humakbang sa Lina. At sa anang pagkakataon. Siya ang nagsalita. Dahil ang katotohanan ito. Ay tungkol sa isang tong pinyati dahil dito. Tahimik. Napalunak ang lalaki. Tumingin siya sa bag na hawakan ay Lina. Pasok ko, mahina niyang sabi. Sa lubing bahay. Pinapo sila ang lalaki. Tahimik ang palagid. Walang ingay. Walang distraction. Tanging ang bigating paparating na usapan ang nararamdaman. Sabihin nayo, sabi ang lalaki. Ano ang dala nayo? Huminga ang malalim sa Lina. At isa-isa niyang inalabas ang mga dokumento. Ipinating sa mesa. Ebidensya, sabi niya. Laban sa isang network ng mga tong sangkit sa illegal na gawain.
Kasama na ang paggamit ng kapangyarihan para itago ang mga krimen. Niningkit ang mata ng lalaki. Kinuha niya ang isa sa mga papel. Binasa. Pagkatapos ay isa pa. Habang tumatagal. Lalong nagiging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kung todo ito, sabi niya. Malaki ito. Hindi lang simpleng keso. Tumango si Lina. Pero handa kaming alabas ito. Tumanjan ang lalaki kay Lina. Alam mo ba ang pinapasak mo? Kapag inalabas mo ito. Hindi ka na magiging ligtas. Napatinjan si Lina diretso sa kanyang mga mata. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagdalawang isip. Sagot niya. Alam ko. Pero hindi ko pwedeng hayan na mamatay ang sakripisyo ng nanay ko ng walang saysay. Tahimik ang lalaki. Pinagmasdan niya si Lina ng mabuti. At sa kanyang isip. Nakikita niya ang isang tang hindi na ordinaryo. Isang tang pinanday ng sakit. At pinatabay ang pagawala. Kung ganon, sabi niya sa wakas. Kailangan natin itong ayasin ng maingat. Hindi pwedeng basta ilabas agad. Kailangan ng tamang timing, tamang paraan, at tamang proteksyon. Tumango si Lina. Ano ang anang hakbang? Napahinga ang lalaki. Una. Kailangan nating i-verify ang lahat ng impormasyon. Pangalawa. Kailangan nating maganap ang paraan para maipaza ito sa tamang media o autoridad na hindi kontrolado ng mga sangkot. Pangatlo. Tiyakin natin ang inyong kaligtasan. Tumayo siya. Simula na yan, hindi na lang ito laban mo. Laban na rin ito naming mga naghahanap ng katotohanan. Napatinjan si Lina sa kanya. At sa anang pagkakataon mula ng magsimula ang lahat. May naramdaman siyang konting pag-asa. Hindi siya nag-isa. Salamat, mahina niyang sabi. Ang gumatay ang lalaki. Hindi pa kita dapat pasalamatan. Kapag nailabas na natin ang katotohanan. Dun pa lang magsisimula ang tunay na laban. Tumango si Lina. Humikbit ang hawak niya sa bag. Handa ako. At sa sandaling ayan. Isang bagong yugto ang nagsimula. Hindi na lang ito tungkol sa pagawala. Kundi tungkol sa paghahanda. Para sa isang laban na magpapabago ang maraming buhay, tahimik ang gabi. Ngunit sa lobing maliit na silid kung nasan si Lina at ang kanyang mga kasama, kabaliktaran ang nararamdaman. Mabigat. Masinsin. Parang bawat segundo ay may dalang panganib. Sa mesa, nakalatag ang mga dokumento. Maingat nilang ang isa-isa ang bawat detalye. Ang dating simpleng papel sa pananjan ng iba. Nayan ay parang sandata na kayang magpabagsak ang makapangyarihang mga tao. Sigurado ka ba sa mga ito, tanong ang dating journalist habang pinagmamasdan ang isang pahina. Tumango si Lina. Ito ang iniwaning nanay ko. Hindi niya ito ipinalam ng basta-basta. Napahinto siya sandali. Pinrotektahan niya ito hanggang sa huling sandali niya. Tahimik ang lahat. Ramdam ang bigat ng kanyang sinabi. Kung ganon, sabi ang lalaki. Walang duda, kailangan na nating kumilos. Tumayo siya at kumuha ang laptop. May kakalala ako sa isang independent media group. Hindi sila kontrolado ng mga nasa likod ng mga dokumentong ito. Kung tama ang timing. Maaari nating ilabas ito sa publiko. Napatinjan si Lina. Nayan na ba? Yumaling ang lalaki. Huwag muna. Kung magmamadali tayo, maring mablock o masuppress ang impormasyon. Kailangan natin ng tamang paraan para siguradong makakarating ito sa publiko. Tumango si Lina. Kaya't gusto niyang agad na matapos ang lahat. Naiintindihan niya ang kahalagahan ng pagiging maingat. Anong kailangan kong gawin, tanong niya. Tumanjan ang lalaki sa kanya. May isa pa tayong dapat isalangalang. Napakunat ang noo ni Lina. Ano pa yun? Ang ayang seguridad. Napahigpit ang hawak ni Lina sa kanyang bag. May posibilidad na sinasundan na kayo, dagdag ang lalaki. Kapag nalaman nila na hawak mo ang ebidensya. Susubukan nilang kunin ito, o patahimikin ka. Napaluna ka si Lina. Ngunit hindi siya umatras. Ano ang solusyon? Ililipat ka natin sa mas ligtas na lugar, sagot ang matanda.
Habang inaos ang paglabas ng impormasyon. Tumango sa lina. Kung ayon ang makakaprotekta sa ebidensya. Sige. Ilang oras ang lumipas. Lumapat sila sa isang mas tagong lokasyon. Mas mahigpit ang seguridad. Mas tahimik. Mas ligtas. Ngunit ang tensyon ay naroon pa rin. Habang nag-ayos sila ng plano, biglang nagring ang cellphone ng journalist. Sinagot niya ito. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos. Napakunat ang kanyang noo. Ikansala ang lahat ng usapan kayo ngayong araw. May leak. Napatingin si Nalina. Anong ibig sabihin nun, tanong niya. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang phone. May nakakalam na. Nanlamig ang palagid. Hindi tayo nag-isa sa pagawak ng impormasyong ito. At mukhang may gumagala na rin laban sa atin. Biglang nagaroon ng kaba sa lina. Paano nila nalaman? Yumaling ang lalaki. Hindi pa natin alam. Pero isang bagay ang sigurado. Mabilis silang kikilos. Napatingin sa lina sa bintana. Sa labas, tahimik ang kali. Ngunit sa kanyang isip. Parang naririnig niya ang paparating na panganib. Kung ganon, bulong niya. Mas kailangan nating magmadali. Tumango ang lalaki. Pero hindi tayo magpapadala sa takot. Kailangan natin itong gawin ng mayos. Biglang tuminog muli ang cellphone. Isang unknown number. Napatingin silang lahat. Sumagot ka, sabi ng matanda. Dahan-dahang pinindot ng lalaki ang answer. Tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos. Isang malamig na boses ang nagsalita. Alam namin kung nasan kayo. Nanlamig ang dugo en lina. Hindi nayo kami matatakasan. Isang hakbang pa lang. At mawawala ang lahat ng pinagirapan ninyo. Napatingin ang lalaki kay Lina. Tahimik niyang pinyata yang tawag. Oras na. Tumayo siya. Hindi na ito laro. Kailangan na nating alabas ang impormasyon, nayon. Nanlaki ang mata en Lina. Nayon na. Tumango ang lalaki. Mas delikado kung patataglan pa natin. Huminga ang malalim sa Lina. At sa kabila ang takot. Pinalay niya ang tapang. Kung ganon. Simulan na natin. Sa mga sumunod na minuto. Mabilis ang kilos ng lahat. Ipinasa ang mga files. Inihanda ang mga backup. Kinontak ang media partner. Lahat ay naka-alerto. Habang ang bawat segundo ay lumilipas. Parang mas lalong lumalapit ang hindi inasahang panganib. Sa wakas. Handa na ang lahat. Ay susamite na natin, sabi ng lalaki. Tumingin siya kay Lina. Handa ka na ba? Tahimik sa Lina. Pagkatapos. Tumango siya. Para kay nanay. Pinindot ng lalaki ang send. Isang simpleng click. Pero sa likod nito. Isang malaking pagsabog ng katotohanan ang pinakawalan. Tahimik ang silid. Nagkatingin silang lahat. Alam nila. Dito na magsisimula ang tunay na laban. At mula sa sandaling ayan. Wala nang babalikan, tahimik. Isang sandali matapos may padala ang ebidensya, parang huminto ang mundo. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Ang bawat isa ay nakatingin lamang sa screen, naghihintay ang anumang reaksyon mula sa labas. At ilang minuto pa ang lumipas. Biglang nagring ang telepono ng journalist. Agad niya itong sinagot. Hello. Tahimik siyang nakinig. Unti-unti, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa seryoso. Naging alerto. Hanggang sa tuluyang namanga. Napublish na, mahina niyang sabi. Napalinggan sa Lina. Napublish na ang article. Napahawak sa Lina sa kanyang dibdib. Parang biglang gumagat ang kanyang paginga. Talaga, bulong niya. Tumango ang lalaki. Lumabas na sa publiko. Hindi na ito kayang pigilan. Sa labas ng silid, nagsimula ng kumulat ang balita. Mga pangalan. Mga dokumento. Mga ebidensya. Unti-unting lumalabas sa media. Mga social media platforms. News outlets. At independent reports. Lahat nagyusap tungkol sa isang malaking iskandalo na matagal ng itinatago. Ang mga tong sangkot.
Ang mga organisasyong nasa likod. Isa-isa silang nalalantad. At sa lobing ilang oras. Nagkaroon ng malawak na epekto. May mga inaresto. May mga nagtago. May mga nagdeny. Ngunit ang katotohanan. Hindi na maitatago. Tahimik sa lina habang pinagmamasdan ang balita sa screen. Hindi siya makapaniwala. Nanay, bulong naya. Natapad na natin. Napalya siya. Ngunit sa pagkakataong ito. Hindi na luha ang takot. Kundi luha ang tagumpay. Luha ang pag-alala. Luha ang isang anak na sa wakas. Ay nagawa ang pangako. Lumapit ang matanda at dahanahang tinapik ang kanyang balikat. Magaling ka, Lina. Hindi mo lang ipanaglaban ang nanay mo. Pinalaya mo rin ang maraming tong napagtuhan ng mga tong ayan. Napanjidi sa Lina sa gitna ng kanyang luha. Hindi kayo ito nagawa mag-isa. Kasama kayo sa nanay. At kayo. Ang gumatay ang journalist. Pero tandaan mo. Hindi patapos ang lahat. Napatingin sa Lina. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang katotohanan ay nalabas na. Pero may mga tong hindi basta susuko. May mga na titirang galame. At maring may susunod pang laban. Tumango sa Lina. Alam naya ayan. Hindi ito isang instant na pagtatapos. Kundi simula ang bagong yugto. Ngunit na yan. Hindi na siya natatakot. Handa ako, sabi naya. Ilang araw ang lumapas. Mas lalong lumakas ang keso. Mas maraming detalye ang lumabas. Mas maraming tong nadame ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ang sistemang matagal ng nakatago. Ay unti-unting nabubanyag. At sa gitna ng lahaing ito. Sa Lina ay nanatiling matatag. Isang umaga. Tumayo siya sa harap ng isang maliit na puntad. Tahimik. Payapa. Dun. Narun sa aling Rosa. Lumiyahad sa Lina. Hinawakan ang lapida. Nanay, mahina niyang sabi. Natapos na natin. Hindi kayo man kayo nakasama ng matagal. Pero binigyan nayo ako ang dahilan para lumaban. Salamat. Napapikit siya. Ang handyan ay marahang humihip. Parang isang yakap mula sa langit. Parang isang palam. Na hindi tuluyang pagawala. Tumayo sa Lina. Pinyanasan ang kanyang luha. At sa kanyang pag-alas. Iba na siya. Hindi na siya ang batang Pulubi na walang alam sa mundo. Hindi na siya ang nawawala. Nayon. Siya ay isang tong may layunin. May lakas. At may puso na patuloy na lalaban para sa katotohanan. Para sa